using the backward using the previous address we transverse in the backward direction. Link list easily reversed, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ easily reversed ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ doubly link list ਹੈ we will easily reverse the doubly link list and compare to the single as compared to the single link list. We can transverse any node in the doubly linked list any node in the doubly linked list, but the single linked list previous node cannot be reached. Next is disadvantages of doubly linked list. It take more space in doubly linked list than the single linked list because of an extra pointer. The main drawback of doubly linked list is that it stores the more space in the memory because it has a extra pointer. Then this is the operations on doubly linked list. Then there are 4 operations which we discussed as on single linked list, that are as traversing, deletion, searching and insertion. In traversing, we traverse the doubly linked list. We assess each node of doubly linked list one by one in forward direction or in backward direction. In deletion, we delete a node from the doubly linked list. There are again option from where we delete the node, maybe from the starting or maybe from the end or maybe from the middle. Then searching. In searching, we will search a specific node from the linked list, and insertion, we insert a new node in the existing linked list. There is again position where we insert the linked list. मतलब जिथे भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ linked list ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ node ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ insert ਕਰਨਾ, maybe at the starting, maybe at the end or in the kth or in the given position. This is an example of insertion into doubly linked list. There is a head which specify what is the first node of the linked list, and then tail which specify the last node of the linked list, and in between we insert a new node 30. We insert a new node in doubly linked list is a tough as compared to insert a new node in a single linked list, because there are 2 pointer in a doubly linked list. So that's why we manage the 2 pointer as compared to 1 pointer in single linked list. This is an example of insertion a new node in the doubly linked list. This is an algorithm for inserting into a doubly linked list. When we insert a doubly linked list, firstly we will check whether there are avail list in the list or not. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ avail node ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. If there are avail node present in the linked list, only then we will check. If there are avail node, then only we will insert a new node. If there are not avail list is null, then print overflow. It means we cannot insert a new node. Then set avail, and avail is forward avail, and info new is equal to item. Set forward location A. This is the algorithm for inserting a new node in a doubly linked list. Deletion from the doubly linked list. How we can delete a doubly linked list? Doubly linked list ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ delete ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? This is a example. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ doubly linked list ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਡ ਨੂੰ delete ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ forward and backward ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ pointer ਆ, next pointer and previous pointer, ਦੋਵੇਂ pointer set ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ delete ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ.
ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੋਡ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ deleting from doubly linked list. That is the algorithm for deleting in doubly linked list. How we can delete a node, that is the algorithm. Next is a circular linked list. It is another type of linked list. In circular linked list, all nodes are linked in a continuous circle without using null. For list with the front and back, such a queue, one stores a reference to the last node in the list. The next node after the last node is the first node. Element can be added to the back of the list and removed from the front of the constant in constant time. Circular link list can be either single or double. Basically ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, there is not null pointer in the circular link list. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ null pointer ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ null pointer ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਇਟ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ next pointer of last node contain the address of the first node. It means ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਰਕਲ ਬਿਕੋਜ਼ the next part of the last node contain the address of the again first node. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਫ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਕੰਟੇਨ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ ਨੋਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। The insertion and deletion of circular linked list is very tough. Circular linked list may be or single or double. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ circular linked list ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਂਡ ਐਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ last node the next part it contain the address of the first node. In circular list, both type of circular linked list benefit from the ability to traverse the full list beginning at any given node. This often allow us to avoid storing first node and last node. Although if the list may be empty, we need a special representation for the empty list, such as a last node variable which point to the some node in the list or is null if it's empty. We use such a last node here. The representation significantly simplifies adding and removing node with the non-empty list, but empty list are then a special case. Means ਸਾਡੇ ਕੋਲ circular link list ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਲਿਸਟ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਨੋਡ ਐਂਡ ਦਿਸ often allow us to avoid storing first node and last node. Although if the list may be empty, we need a special representation for empty list. ਸਰਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਸਟ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਡਬਲੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ same operations may be repeated on the circular linked list. Advantages there is a next and last type of linked list is a header linked list. In header linked list, like a singular linked list, only difference between header linked list and singular linked list is that there is a starting
node, there is a first node of the linked list is called header node. ਜਿਹੜੀ first node ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ header node ਕਹਿੰਦੇ ਆ. That node cannot be stored any information. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ element ਨੂੰ that cannot be stored the element, but this node can be stored the information about the linked list, like what are the total number of nodes in the linked list, maybe linked list in the sorted or not sorted, or what is the which type of this linked list, sorted or unsorted, total number of element kinne hai. These information is stored at the header node, and this header node is situated at the starting of the linked list, and start part can store the address of the first this header node, and the next part of the header node can store the address of the first node. Next is the advantages of linked list. A linked list is a very efficient data structure. It is a linear data structure for sorted list that will go through many insertion and deletion. A linked list is a dynamic data structure in which the list can start with no nodes and then grow a new node as needed. A node can be easily deleted without moving other node, as would be the case of an array. For example, a linked list could be used to hold the record of the student in a school. Each quarter or semester, new student enrolled in the school, the some student leave or graduate. मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਲੀਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. New node can be inserted at the starting of the linked list, maybe at the middle of the linked list, or maybe at the end of the linked list, or at any position. Or deletion in this like same, we can delete a node from any position. ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੋਡ ਨੂੰ delete ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Thank you very much.